What's up guys? Welcome back Hippie Buddha YouTube channel. Today's focus is curly dress extensions. I will now demonstrate it for you. 자, 오늘은 깔끔한 스타일을 내는 컬리 드레즈. 이 친구가 엄청나게 강모야, 강모. 아, 진짜. 정말 발기모? 다 발기만 돼 있는 뭐지, 발기모. 그지? Moonwalking on the air, yeah, it ain't even fair. So on top of the beat, better listen up. We about to make it happen. So hot, we burn it up. We just can't get enough. Get down now, have some fun. 'Cause we about to make it. We about to make it happen. Nothing else to do, keep that attitude, red carpet and gold. Hey, hey, boombox bumping old school, playing by your own rules, ready to roll. Better listen up, we about to make it happen. So hot, we burn it up. We just can't get enough. Get down now, have some fun. 'Cause we about to make it, we about to make it happen. We about to make it happen, make it. We about to make it happen. Better listen up. So hot, we burn it up. We just can't get enough. Get down now, have some fun. 'Cause we about to make it. We about to make it happen. Make
저는 용인에서 살고 있는 27살 박인현입니다. 필승! 왼손으로 이 머리를 한 이유는 뭐야? 처음에 유튜브를 보다가 머리들이 되게 다양해가지고 한번 구경하다가 바로 꽂혀가지고. 자, 오늘은 깔끔한 스타일을 내는 컬리 드레즈. 뒤로 쫙 이렇게 올백. 그러니까 바버샵에서는 슬릭백 스타일이라고 그러죠. 맞나? 지렁이 한 몇십 마리가 쫙 지나간다고 해야 되나? 이렇게 지그지그. 진짜 너 정장 많이 입니? 정장? 평소에 안 입습니다. 이 친구가 군대를 전역한 지 6개월이 됐는데도 아직도 안 입습니다. 뭐 이렇게 해가지고 코스프레를 많이 하거든. 군인 코스프레? 우석이라고 여기서 같이 배우고 같이 오늘 처음으로 같이 시술을 한 거야. 이거 우석이는 맨 처음 해봤는데 이 머리 스타일 어떠냐? 스타일이요? 스타일은 되게 지금 너무 이뻐요. 너무 하면서 만족하고. 너가 만족했어? 네. 제가 첫 처음 한 머리. 했으니까 보람 있다. 네. 보람 있어. 영상에서 보시면 아시겠는데 쫙 다 서 있잖아요. 근데 이게 딱 컬이 싹 먹은 거지. 그지? 네. 그러니까 이때- 되게 잘 써. 이게 되게 드라마틱하지 않냐? 네. 진짜 드라마틱해 이게. 이렇게 변할 줄 몰랐지. 그렇지. 저 진짜 몰랐어요. 너도 이렇게 변할 줄 몰랐지. 네. 진짜 좆됐다고 생각했지. 그렇지 않냐? 어? 이 새끼 다 사기꾼들이네. 이 생각 안 했냐 진짜로? 그 정도까지는 안 했어요. 원래 군대 가기 전에는 무슨 머리 했었어요? 근데 이때 전에는 이제 딱히 뭐 딱 마음에 드는 스타일이 없어가지고 그 해병대 돌격머리 하고 다녔거든요. 여기만 있는 아 그거 물에 빠졌을 때 뭐 탁 잡고 올리는 거? 맞지 맞지? 빡대기 머리. 아 오케이 오케이. 그럼 전역하고 전역하고는 집에서 제가 바리깡 밀었어요. 아 진짜? 이발병이었다 그랬어. 네. 근데 머리 했는데 이번 주말에 뭐해요? 주말이요? 어디 가요? 술 안 먹어요? 뭐 어디든 지금 나가려고 계획 중입니다. 아 진짜 싸늘하네. 여자 만나러 간다 그래. 여자 꼬시러 간다. 근데 여자 만나고 싶지 않냐? 너 군대에선 여자친구가 있었어? 아니, 없었어요. 없었어? 네. 언제 마지막이야? 너 혼자야? 계속 혼자였어? 너 몽정하겠네? 진짜로? 네. 그러면은 이 머리 하고 진짜 여자친구 만들기 쉬워. 이 머리 하면 일단 얘는 약간 다른 애다 라는 느낌이 무조건 있거든. 그러니까 이 머리를 하고 무조건 어딜 나가. 잘생겼어.